സൺറൈസ് കഫേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സൺറൈസ് കഫേയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നിക്കിയാണ്. നിക്കിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫിലിം രാജമ്മ യാഹൂ. ഈ ഫിലിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും നിക്കിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിന്ന് ചോദിച്ചറിയാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ. എന്തായാലും നമുക്ക് നിക്കിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാമല്ലേ? നിക്കി, സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ആഹാ, എത്ര നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ മലയാളമൊക്കെ പഠിച്ചു. കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു, നിറയെ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും നിക്കിയുടെ ഓരോ ഫിലിംസ് കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂസ്, ഫിലിംസ് വേണ്ട, ഇന്റർവ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ലെവൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. ഇത്തിരി വരാൻ വരെയായിരുന്നു. ഇത്തിരി ഹൈപ്പർ ആണോ എന്നൊരു അല്ലേ? എങ്ങനെ ഇത്ര എനർജിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു? ബിക്കോസ് വേറൊന്നും അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടൊക്കെ മിക്കവാറും ലേറ്റ് നൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവാറും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സാധാരണ എല്ലാവരും ഷൂട്ടിങ് ഇരുന്നിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അപ്പടി ഇപ്പടി എല്ലാം ചൊല്ലും. എന്റെ നേച്ചർ വന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട്. I'm like that as a person. So it's not something that I try to do. That's my personality എന്ന് പറയാം. So yeah. അപ്പം it's very rare that I'll be tired and I'll be low and I'll be like, you know, lazy. It's very very rare. അതെ. Probably only when my health is not okay, അപ്പോ I'll be like that. ഇല്ലെങ്കിൽ I'm normally very very hyper. അതെ, നല്ല എനർജി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? രാജമ്മ യാഹൂന്റെ റിലീസ് ഉണ്ട് on the 20th of November. So promotions full swingல പോയിട്ടുണ്ട് and having very very high expectations from the movie. So I hope എല്ലാവർക്കും മൂവി ഇഷ്ടമാവും. So fingers crossed again. അതെ. നിക്കിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫിലിം റിലീസ് ആകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞാൻ മിക്ക ഇന്റർവ്യൂസിലും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓരോ ടെൻഷൻ ഇല്ല. I have butterflies in my stomach. More than tension, എനിക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നില്ല that easily. But I start feeling butterflies in my stomach. ഇത് എക്സാം മുമ്പ് ഒരു ഫീലിംഗ് വരുമല്ലേ? How will people accept it? നമ്മൾ പാസ് ആവും, നമ്മൾ എക്സാമിൽ എന്നാ വരും, will we write, will we pass, എത്ര percentage വരും. I have that kind of a feeling and I had that tingling feeling in my stomach. So I don't know what to do. I'm like, no movie ingane varum, will people like it, how will my work be and all that. So yeah, the feeling from my first movie, I think I've had about easily 12 releases in 2 years. All the movies I've had the 12 movies in a year. No, I've totally done 14 movies and that, like 3 to 4 ready for release and things like that. But yeah, out of the 11 to 12 that I've released, I think I've had this feeling with every movie. Like the same feeling from my first movie till now, nothing's changed. അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം അതെ, മലയാളമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു. എങ്ങനെ പഠിച്ചു? ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്? ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ട്, ബട്ട് വെരി സ്വീറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ഏത് അക്ഷരമാണ് ഏറ്റവും പറയാൻ പ്രയാസം? ലൈക്ക് മഴ പറയൂ. മഴ. പഴംപൊരി. സാധാരണ നമ്മള് പുറത്തുള്ള വെരി ഗുഡ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാ പറയാനുണ്ട് ഭയങ്കര, പക്ഷെ അടിപൊളി. ഇനി നമ്മുടെ മൂവിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. രാജമ്മ യാഹൂ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു എന്താ പറയാ, ആദ്യം ഈ മൂവിയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോ ഒരു വുമൺ ഓറിയന്റഡ് മൂവിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയി. Basically Rajamma Yahoo, Rajamma and Yahoo are two people, that is Chakocha and Asif. It's their names. അവങ്ങളുടെ പേര് Rajamma and Yahoo. and the പേര് എങ്ങനെ വന്നു അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് പടത്തില്. when people see the movie they'll know and പേര് എന്തിനാ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ വന്നു and all that. So that's why the title is Rajamma Yahoo, because you can just sync it with Yahoo and the, you know, and Yahoo goes in that comical sense for them because it's related to the internet. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പോസ്റ്റേഴ്സും ഫിലിമിന്റെ ട്രെയിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും, എന്തായാലും ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് ഇതില്. സിനിമ മൊത്തം വന്ന് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്, എന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്ന് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ്. എങ്ങനെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഭയങ്കര റിയൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഓപ്പോസിറ്റ്. അതാ പറഞ്ഞ, ശരിക്കും അപ്പൊ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു? ഇല്ല, they wouldn't let me smile. നിക്കി ചിരി വേണ്ട, ചിരി വേണ്ട. I'm like, ഇത്ര ചിരി വേണ്ട, ഇല്ല, closed mouth and chiri. I'm like, എങ്ങനെ ചിരി? So I didn't smile throughout the movie literally. Difficult ആയിരുന്നോ? ഭയങ്കര difficult. So it's just that in the character vandu, my character's name is Sharon, and in the Penkuti in the life there are certain situations, there are certain things that have made her like that. Or bhayangara mystery undo, and she comes to Rajamma Yahoo's house
and avada oru tenant aayittu thamasikum, and on the process le certain things happen, certain situations come up, and that's the track that the movie goes, and I will not reveal much. അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി. Rest of it I think people should go watch it in the theater. അതെ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോങ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ. ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, അടുത്തത് എന്ത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ സോങ്സിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിക്കിനെ കാണുമ്പോൾ നിക്കി ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട്, എല്ലാവരും ഇപ്പുറത്ത് തമാശയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും, നിക്കി വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള ക്രൂവിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ചാക്കോച്ചൻ, Asif Ali. Yeah, see, it was very nice. It was a lot of fun. I always say this, Malayalam le every movie unit works like a family. ഇവിടെ ഒരു എന്നാൽ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ആസിഫ് അലി, ചാക്കോച്ചൻ? In fact, I think എനിക്ക് 4 movies വന്നു ആസിഫ് അലി കൂടെ, which almost happened and didn't happen. Almost happened, I signed, and it didn't happen for various reasons. So this was finally, when I went to the set, Asif and me like, hi, finally we worked together, because third or fourth time, I was about to do VKP Sir's movie with Asif, sign, I put in a date in the clash, so I couldn't do that. So there are a lot of situations like this. So it was a lot of fun working with Asif and Chakochan, because they're like real brats. அவங்க சினிமால எங்கனே உண்டு, எப்படி உண்டு, எത്ര naughty ஆயிട്ടുണ്ട്, exactly like that they are in real life. നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ? ഫൺ എന്നാ I would like to say that എനിക്ക് language അത്ര അറിയില്ല, so for me to understand everything in detail it would take some time, so that itself was like a funny thing for them, because I used to be like this, tube-light, because of the language അറിയില്ല, to understand the language. കളിയാകുമായിരുന്നോ ഇവര് രണ്ടുപേരൊക്കെ കൂടി നിക്കിനെ ചുമ്മാ കളിയാകും? Like sometimes, yeah, but mostly നമ്മൾ just work only இருக்கும். അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. It wouldn't be like majorly pranks ഒന്നും ചെയ്തില്ല, but we should just sit and make fun of each other and talk and all that. ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ടർ കുറിച്ച് പറയൂ. ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. Yes, director Reghu Rama Varma Chita, and I think he is super sweet, and in fact there were certain changes. If he wanted me to do a scene in a certain way, vandu explain cheyum, endha meter le etra cheyanum adu detail aayittu explain cheyum. இப்போ எனக்கு எப்போ ஒரு டைரக்டர் கூட லாங்குவேஜ் பேரியர் பயங்கர உண்டு, பிகாஸ் எனக்கு அത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മലയാളം അറിയില്ല, ആൻഡ് അവங்களுக்கு തമിഴിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തമിഴ് അത്ര അറിയില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്, സോ there was always a language barrier between me and most of my directors, so it's quite nice, and it's very funny the way we all communicate, but I think he's the person with a very clear vision, I'd like to say, and the movies come out very very well, so I hope this movie does the best for him, because it's his debut. ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ നിക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ നിക്കി ഒരുപാട് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഇപ്പം മലയാളം മൂവീസ് ചെയ്തു, തമിഴിൽ നല്ലവണ്ണം മൂവീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതിൽ തമിഴിലൊരു ഡാർലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഇറങ്ങിയില്ലേ, ഹൊറർ മൂവി. അങ്ങനെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. Well, see, I like that challenge, and the challenge and the change of it ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. So if I'm so for example, I'm doing a darling, I'm doing a pay movie. Suddenly you'll see my next Tamil movie, I'm this tomboy, I'm riding a bullet and I'm on the roads of Chennai, like really. And then suddenly ഞാൻ ഇവിടെ വരും, ഒരു വില്ലേജിലെ പോയി താമസിക്കും for like 50 days in a stretch, and then suddenly I'll be abroad for like 1 month shooting for another Telugu movie where I'm an NRI. So I like this transformation, I like the change. ഈ പെയ്ഡ് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ചാലഞ്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു ദീസ് ഗ്ലാം റോൾസ്. ഒരു ഡമ്മി ഡോൾ மாதிரி, ஹீரோயின் டம்மி மாதிரி வந்து, ഗ്ലാം ഡോൾ மாதிரி வந்து 2 trees கீழே டான்ஸ் ஆடி போறது. I don't do movies like that. I don't understand. I'm nothing against people who do movies like that personally, but it's not my cup of tea. So எனக்கு அந்த challenge வேணும். I need that, I need something to ignite the fire in me. അല്ല, ഇത്രയും നാളിപ്പോ ഈ പെയ് മൂവിയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ടായി? എനിക്ക് പേഴ്സണലി പെയിന് ഭയങ്കര ഭയമാ. എനിക്ക് അത്ര ഗട്ട്സ് ഇല്ല ടു ഫേസ് എ പെയിൻ. അല്ല, ഈ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് வந்து see darling in the makeup வந்து it was very minimal makeup, but whatever you saw on screen was CG, was all the effects on my face and my body. It was pretty much CG, because nyama makeup shape was very minimal. So it used to be just like 2 black eyes and red lipstick and open hair, like wild open hair. So, but see, darling also one day, if you see,
on-screen characters in the hero and the comedians in the, so only these people get scared because on the pay avangal mumbo undu. But when you see it from an audience point of view, it's very funny. And then I shoot cheyappathe it was a different experience, but when I sat and watched the movie with the audiences, it was a very different experience for me, although I have acted in it. So yeah, audience point of view la nokka, it's a comedy horror. So yeah, അതെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് പ്ലീസ് ഒന്ന് പറയും. തമിഴിൽ പിടിക്കാം. തമിഴിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പേടിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ മൂവിയുടെ കാര്യം ഡാർലിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഡാർലിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡയലോഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള, ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു തമിഴില് നിക്കിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള Darling me when I get the pay first time. So basically hero vandu touch cheyum. So hero enakku touch cheyappathe immediate aayittu I get that devil. First time pay varappo there's a dialogue which says pombal odumbunu kevalama pochada unukku. Means you think a woman's body is that. പുരിഞ്ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് തമിഴൊക്കെ അറിയാം ഡയലോഗ്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഫീലോടെ ഒന്ന് പറയുമെന്ന് വെച്ചാ. ഇപ്പൊ ഫീലോടെ സീക്വൻസ് ആയിട്ടും നമ്മളിവിടെ രാജമ്മ യാഹൂ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഡാർലിംഗിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടും. പൊമ്പളോടും പിന്നെ കേവലമാ പോച്ചോടാ അവനക്ക്. Okay. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. Actually it was very subtle now. മൂവിയിലെ ഇന്ന കുറച്ച് ലൗഡ് ഉണ്ട്. ആണല്ലേ? കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എഫക്റ്റ് ഇല്ല. It's just that I don't want this to change into a different episode. അതാ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി കാണുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കണ്ട അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? I don't think so. ഇത് അത്ര ബാഡ് ഫേസ് ഇല്ലല്ലേ കാണാപ്പുറത്ത് പേടിപ്പിക്കും? അല്ലല്ല, ബാഡ് ഫേസ് ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ റിയൽ ആയിട്ട് ഫേസ് ഇല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിക്കിയുടെ ഫേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞത്? മേക്കപ്പ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗെറ്റപ്പ് ഇല്ലല്ലോ, എന്തിനാ പേടിക്കും? അതെ, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞാൽ ആരായാലും പേടിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ നിക്കിക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിക്കിക്ക് എന്തോരം ആരാധകരുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ നിക്കിനെ വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു അല്ലേ? മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നിക്കിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട്. So I think it's a very nice feeling because nan Kerala enge ponalu, if it is Cochin, if it is a small village, it was Calicut when we were shooting for Rajamma Yahoo, or wherever I go I feel very much at home. More than the place, I think it's the people, because everybody here treats me like a Malayali kutti. Enakku eppo in the first movie la enakku eppo oru porathilande vanda pen kutti, oru North Indian pen kutti, നമ്മൾ മലയാളി ഇല്ല, ഒരു ഹീറോയിൻ വേറെ ഹീറോയിനാ, വേറെ ഭാഷയുടെ ഹീറോയിനാ, വേറെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വന്ന ഹീറോയിനാ, അങ്ങനെ എപ്പോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ എം റിയലി ബ്ലെസ്ഡ് ദാറ്റ് യു നോ ഐ ഹവ് ബീൻ ഷവർഡ് വിത്ത് സോ മച്ച് ലവ് ഫ്രം കേരള, ആൻഡ് ഐ മീൻ ദിസ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട്. സോ I think that itself says it all, because from my first movie 1983 lende ipo varkum I've done the highest number of movies in my career in Malayalam. This is my 7th movie in Malayalam out of all the movies that I'm doing right now. So I think this itself says it all, my love for Kerala and their love for me. തീർച്ചയായിട്ടും. Yeah, because ഞാൻ എവിടെ പോനാലും I've been given a lot of hospitality. I've been treated like one of their own. Like I said, they treat me like how they treat any other Malayali girl. And I think or a family ആയിട്ട് ഒരുത്തർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് is the biggest thing you can give to a person. And I think I've kind of got that here. രാജമ്മ യാഹൂവിന്റെ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കാലിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കുറെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ്. നന്നായിട്ട് എത്ര ബിരിയാണി കഴിച്ചു? പുറത്തുനിന്ന് പോയി നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. നല്ല രാജമ്മ യാഹൂവിലെ കുറച്ച് ചബ്ബിയായിരുന്നു. അതെ അതെ, because on the character and the demand ഇരുന്നു. I was quite chubby then. അപ്പം സീ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാം ബെൽറ്റേഷ് ആണല്ലേ? ഫുഡ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ. I come from a proper khata pita Sindhi family. പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇല്ല, I put on weight now. പക്ഷെ പറയത്തില്ല, നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോ
ഭയങ്കര വണ്ണം അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ആക്ട്രസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോയിന്റെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ? നമുക്കൊക്കെ ഇത് അറിയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വേറെ ഹീറോയിൻസ് പറ്റി അറിയില്ല, ബട്ട് ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ഐ തിങ്ക് there's nothing much that's changed in my life. എക്സസൈസ് ചെയ്യൂ, കുറച്ച് ഇപ്പോ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ. Apart from these two things, I don't think anything is changed in my life. ഫുഡ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, എക്സസൈസ് മാത്രം. കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഐ എം യൂസ്ഡ് ടു eat really good and healthy, good and unhealthy, good and fattening, I must say. So for me, my food habits have changed very little. But again, whenever I'm at home, I eat ghar ka khana. I eat with all the ghee that mummy makes, everything. I eat normal food. Yeah, I'm not somebody, oh my god, I can't eat this. I have to live on salads. I can't. Sweets are ishtam. I have a sweet tooth. I have a weakness for sweet. In fact, for Diwali, I think I had dabbas together of sweets. ആണോ? ഏതാ സ്വീറ്റ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? I love ലഡ്ഡു. Kaju Katli. ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആണല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ സാധനം ഒരു പെട്ടി വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു, വേറെ മാതിരിയായിരുന്നു. So I think see എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നത് nothing much has changed. It's just that because of shooting, because of my traveling schedule, എനിക്ക് friends and family കൂടെ അത്ര time spend ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That's the only thing that has changed because of my schedule. But apart from that, in the life is pretty much the same. It's that of any other girl of my age. Whenever I'm not working, whenever I'm free, I go out with my friends, I go out with my family, I go to restaurants, I go out to watch movies. It's the same. Like I think it's just overhyped. That's it. Otherwise, I think we're still normal human beings also. Hero and I are okay, corporate, but then. ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാ? ഇപ്പോ basically I'm from Bangalore, but for the last 4 months I moved to Chennai. ചെന്നൈയിലാണല്ലോ വീട് വാങ്ങി സെറ്റിൽഡ് there now. സിസ്റ്ററും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ? സഞ്ജന എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട്, സിസ്റ്റർ കൂടെ. But then mummy daddy keep coming to Chennai. ആണോ? സഞ്ജന എന്തോ പറയും? ചേച്ചി ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ചേച്ചി നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു. ചേച്ചി നന്നായിട്ടിരിക്കണോന്ന് ചില വേർഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ക്വിക്കാ ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. Okay. Yeah, because I'm still learning and my Malayalam is very funny. ഇത് ആരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്ന മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്? All because of the movies. Yeah, me, my team, my makeup man, my assistant, my shooting from the light man to my cameraman to my director to everybody. എന്തെങ്കിലും every movies that I've done in Malayalam, I mean everybody that I've worked with has contributed in some way for my language. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ മലയാളത്തിലെ ഡയലോഗ്സ് പറയുമ്പോ ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇതെന്താ? There is an assistant director for that always on location or assistant director. കാരണം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് നിക്കിയുടെ ഡയലോഗ്സ് നിക്കി തന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അർത്ഥമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തമിഴ് I do the same. എനിക്ക് തമിഴും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല, but my Tamil is better than my Malayalam. So because I've dubbed in Tamil. My first movie was Yagavarani Nakaka. Darling in Mumbai oru cinema cheyidu. Another second release ayi. My first Tamil movie I dubbed. And I learned Tamil only with that movie. ഇനി അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും മലയാള ഫിലിമിലും the problem is that Malayalam ഭയങ്കര tongue twisting ഉണ്ട്. And the pronunciation has to be very clear. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? I don't think so. അങ്ങനെ ഒരു ആയിരുന്നു because I always take prompt and I kind of by heart it like I said. But Rajamma Raman shoot ചെയ്തപ്പോൾ there was a situation. I'm running my introduction scene train പട്രിയിലെ പട്രി കണ്ടു നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട മൂവിയാണല്ലോ. And I'm having the suitcase in my hand and I'm dragging it and I'm running because Dilip has given me his hand. Come on Parim. I'm like, okay, take, and then suddenly cut because I tripped and Dilip Chetta pushed me and all of that. Adakappurthe and suitcase kaanam poi. Ariyilla evide poi. So avada bayangara junior artists undu, nariya artists, the whole platform is full of people and me, we're shooting in the real railway stations. There's a lot of crowd and I am screaming, and a patti evideya because my suitcase is missing. And everybody's like, Patti? I'm like, yeah, where's my patti? And then they're like, oh God, it's Petty. I'm like, okay. And everybody's laughing throughout. Railway station, I'm walking, I'm saying, Patti evideya. And they're all laughing. And then manasilayilla. And then nadakkunnathu because in the language, like I said. And then somebody just came up to me like, hey, Patti.
Nikki, Patti is dog, Petty Nikki. I'm like, oh, okay, Petty. So, bhayangara situations irukku on a day-to-day basis, I can say. രസമുള്ള കുറെ നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങൾ അല്ലേ? Yeah, but these are the memories. This is how you learn things. Yeah. മര്യാദാരാമനിൽ ആ ഒരു 3 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പഴനിയിലൊക്കെ ഷൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? Of course. In fact, the place was very, very hot. But the set was very beautifully done. The house, the nature, everything was nice but for the weather. അത് ഒഴിച്ച ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല. ഭയങ്കര ഓവറായിരുന്നു. ആ വീടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ പഴനിയില്? ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ പോയോ? വീട് പോയില്ല. പളനി കിട്ട പോയി പാലക്കാട്. രാജമ്മ യാഹുവിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിമിൽ 2 ഹീറോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി നിക്കിയെ കൂടാതെ തന്നെ അനുശ്രീയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? നന്നായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും നിറയെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ആയിരുന്നു. I think she's a very sweet girl. അനുശ്രീയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്തായിരുന്നു? ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു മുസ്ലിം ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലേ? She's paired opposite Asif. Asifന്റെ girlfriend and അനുശ്രീയുടെ മമ്മിയും വന്ന് വീട്ടിലെ സെറ്റിൽ ആയിരുന്നു ആസിഫിന്റെ കൂടെ. സോ ഗേൾഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടില്. ഗേൾഫ്രണ്ട് ടെനന്റ് ആയിട്ട് വരും. Something like that on those tracks. അതൊരു രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് കാര്യം നന്നായിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഇതില് ചാക്കോച്ചൻ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് കാമുകിമാര് എപ്പോഴും അടുത്തിരിക്കും, ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൽക്കണ്ടം പോലെ തോന്നും, അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചൊറിയാമ്പുഴ എന്ന് പറയും. കാമുകിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. അത് മാൻസ് ടോക്ക്, ബോയ്സ് ടോക്സ്, അത് നിങ്ങൾ ഹീറോ കേൾക്കുന്നു. അല്ല ശരിക്കും എങ്ങനെയാ ഇപ്പം നമ്മള് പെൺകുട്ടികളെ I think again on a funny note, it's just mocking girlfriends as always. The guy's best thing that he would like to do is to mock his girlfriend. So angane oru mood le it's that dialogue which comes. But yes, number 2 പേര് வந்து അനുശ്രീന്റെ ക്യാരക്ടർ வந்து കുറച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ട് because she's Asif is a brat in the movie. Asif is a very naughty guy. So girlfriend korchu on the control നമ്മൾ daily life lo angane undilla normal life ആണോ? അങ്ങനെയാണോ? as in general generalized. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിക്കിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചത്. നിക്കിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന്റെ കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല? നിക്കി എങ്ങനെയാ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്? എനിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ല. ചുമ്മാ നോണ പറയല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, ടൈം എവിടെ ഉണ്ട്? ഓ അതാണ് പ്രശ്നം. ടൈം ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ. No, I think I will never be in a relationship for the sake of it. I think I'm somebody who really believes in love. I believe in true love. But എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം? Everything has its own time. എന്നാലും മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടാവല്ലേ, എന്റെ ഷാറുഖ് ഖാനെ പോലെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഷാറുഖ് ഖാൻ വന്നാ മതി. ഷാറുഖ് ഖാൻ മാതിരി വേണ്ട. ഷാറുഖ് ഖാൻ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരാള് വരുന്നില്ല. There's only one Shahrukh Khan. There will never be another Shahrukh Khan. ആ ക്വസ്റ്റ്യനും മര്യാദക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല. വിട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന് മര്യാദക്കുള്ള മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. മോഡലിംഗ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നത്. മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ട്രീമാണ്, ആക്ടിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിന് വേണ്ടി മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിക്കി. എന്താ ഡിഫറൻസ് നിക്കിക്ക് തോന്നിയേ? See, personalite ஒரு ஆட் செய்யப்புறம் ஒரு ஆட் வந்து 1 day போம், 2 days போம், maximum 3 days போம். Project is over, they wrap up and they leave. So there are no strings attached with anybody. But when it's a movie, you work like a family for 30 days, 40 days, 2 months, 3 months, 100 days, depends on whichever the movie it is. So or connection or emotion, there is some attachment that is built among the people you work with because you work like family, like you work like a team. So ads there's nothing. You just come, you finish a thing and you leave. It's a day or two's work, that's it. And then God knows if you see those people again or if you don't see them again, don't know. But movie la angane illa. And I quite enjoy the fact that the best part is that you get to work with this team, but the worst part is when you detach, when the movie is over and you all have to leave. So that's the worst part of being here and not doing an ad. And ad, like, there's no strings attached. You finish your thing and you leave off. But here, once that attachment is built with anybody and with the team, and you have to let go of them after the shoot, it's quite bad. So
So yeah, but again you meet more people and they're all in the industry, so that's the difference. നിക്കി തന്നെ ഇവിടെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിക്കിയുടെ തന്നെ പല ഹോർഡിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എന്ത് AVT ആ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഇത് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ? ആളുടെ പേരും എനിക്കറിയില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. I'm serious. ആണല്ലേ? I'm not kidding. I did that ad when I think when I just started modeling, like back then I did that ad. Ipo varkum and photos undu, but I don't remember that person's name. See, that's what I told you. But if it is about even if it is about my production wala from my first movie, I will remember his name because he's come and given me food every day. So it's that kind of an attachment, you know. Just for example, very vaguely. So yeah. Ade. Other difference. തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയും മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ തമിഴിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊക്കെ? It's just that it's not about family relationships. See, work is a workplace, it's a professional place. You don't go you know there to make relationships, but personality or attachment varum, respect varum orthirkaga. So that's what I'm talking about, and I think for me it's been similar everywhere. ഞാൻ എപ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ വർക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മേ ബി തെലുഗു, മേ ബി തമിഴ്, മേ ബി മലയാളം. ഫോർ മീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ മൂവി, ഇറ്റ് ഇസ് മൈ മൂവി. അത് എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ മൂവി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ. സോ യാ, വിച്ച് എവർ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് മേ ബി. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ you get treated the way you treat people. So the way the vibes you give out are the vibes that you get. So for me it's the same wherever I go. I am who I am, so I get the same thing that I give out. So yeah. അതെ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രസമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചു. ഇനിയും നല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഭാഗമാവട്ടെ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിലിം രാജമ്മ യാഹൂ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Well, 2014 വെള്ളി മൂങ്ക വന്ന് அந்த ഇയർல வந்து the last release ആയിരുന്നു. And Rajamma Yahoo is my last release this year in Malayalam. So Velli Munga broke all the records last year. And I hope Rajamma Yahoo does the same this year for me. It's the last release of 2015 for me in Malayalam. And I want this year to end with a bang, and I just hope that you know Rajamma Yahoo does really well, and ningal ellarinde support eppom or nannayittu project ku nannayittu story ku nannayittu team ku eppom irukum. So ende audiences inde support endu kude appadiye irukkanum, and you should just I mean I just hope you all like the movie, you all enjoy the movie, and please watch the movie only in theaters. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം, കാരണം ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ ബബ്ലി ടോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മുട്ടാം. ഇൻഷാല്ലാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.